chấm riệp xua bóng ổn sầm rạp ngày ní nhưng nâng thơ bằng hàn trốn pi rồi điệp trà cả đàn hay ní đàm nâng cứ chấm hồi cho anh mà đòn hơi nó hay ní chỉ kêu xong tận óc nâng. Hello everyone. For today I'm going to make stir fry crab with curry powder. These are the ingredients, and this is the steamed crab, large size crab. So these are the ingredients. I have oyster sauce,ទឹកចងបងប្អូនហើយនឹងស្ករ sugar កាពិផៅ this ណាំពីផៅ and you also can call chili paste, and this masala curry powder, seasoning soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវ and ខ្ទឹមស garlic, and this ទឹកដោះគោឆៅEvaporated milk. Evaporated milk មានទឹកដោះគោឆៅ and this egg ពងមាន់ហើយ celery គឺជីខ្មែរយើងហៅអីជីគុនឆាយជំរាបសួរបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញជូនពីរបៀបឆា Dengen crab with curry powder ដែលតែម្សៅការី Hello everyone. For today I'm going to make a stir fry Dengen crab that with curry powder, and these are the ingredients. Here Dengen crab and already steamed, and oyster sauce ដែលទឹកខ្យងស្ករ sugar and chili paste កាពិផៅនេះម្សៅការី curry powder, seasoning soy sauce, garlic, and evaporated milk ទឹកដោះគោឆៅ egg ពងមាន់ណា and ជីគុនឆាយ celery, green onion ស្លឹកខ្ទឹម and this bellpepper ម្ទេសផ្លោកធំ and ខ្ទឹមប្រាំង onion. Now let's start to cut vegetable. Green onion. Tập biệt lọt nó chưa ông ôn đăng mình cái đàn nứng nhâm tinh máu hãy dùng ở chùm hơi kia hãy đặt trồi pro sần
ដល់ពេលយកចេញមកធ្វើវាចង្អែងបើសិនតែយើងធ្វើភ្លាមណាវាល្អជាងនឹងកាត់ចោលដំវាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្រឿងយើងឆាទៅណាNow let's start cook it. Come on. Mix all the ingredients with the egg. Rồi bây giờ cho muối đường tổng mặn. Mix cà phê khảo, chili paste, score, sugar, curry powder, masala curry, soy sauce thực dễ yếu á.ទឹកខ្យងទឹកដោះគោឆៅ Evaporated Milk cooking oil ប្រេងឆាបងស្គាល់ហើយទឹកស្ករច្រើនណា
ទៅដាក់ទឹកសោះលាយវាទាំងមន់នេះគ្រាន់តែក្របឲ្យវាពុះមកពុះចឹងណាបងប្អូនហើយដាក់ខ្ទឹម now as you see it's boiling and to add all the green onion ស្លឹកខ្ទឹមនិង celery now is finished rồi rồi sữaក្តាមជាមួយម្សៅការីនេះគឺរួចសពគ្រប់ហើយបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនសាកធ្វើទទួលទានលើមើលមិនខុសបំណងទេហើយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានមើលវីដេអូនេះសូមអរគុណជម្រាបលា For stir fry crab with curry powder is finished ready to serve the taste very delicious I hope you will like this recipe and enjoy the video. Thank you for watching. No.